సో ఇఫ్ సమ్వన్ వాంట్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్, ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు ఏదైనా సపోర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎట్లా సపోర్ట్ చేయొచ్చు మ్యామ్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్? రకరకాల ఫెసిలిటీ. వీ కెన్ డూ అ రూరల్ క్యాంప్. యూ కెన్ సపోర్ట్ చిల్డ్రన్ ఫర్ హియరింగ్ ఎయిడ్స్. యూ కెన్ సపోర్ట్ ఫర్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్స్. అండ్ దెర్ ఇస్ మన మల్టీ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో కూడా దేర్ ఆర్ మెనీ చిల్డ్రన్ whose parents are like, go for daily labor and minimal salary income unna vallaki. So you can support the families also. Yes, because treatments avanni I can assuredly say we don't charge them anything, but you can support those families. Yes. By travel anandi, food anandi. చాలా మంది ఉన్న ఊరు వదిలేసి వచ్చి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ కోసం వస్తారు. ఈవెన్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ రోజుకి 2 పూటలు తిన్నా సరే ఇట్ ఈస్ కాస్టింగ్ బాంబ్. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ వీ లుక్ ఫార్వర్డ్. మా రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో జరుగుతున్న ప్రతి యాక్టివిటీ అండ్ మా రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్లో జరుగుతున్న ప్రతి యాక్టివిటీ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ నీడ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ. We always look forward for people who can support us and CSRs who can club with our organization to show the impact in the children's life, the family of the child, making the family independent. And I can also be accommodative, saying, now we are only trying to have a team of members of 6 people who are running with 40 kids. But if I get support from, the so-called CSR companies or CSR donors, I will be able to do this in double impact. I can get another team and I can increase the infrastructure and accommodate more kids who are in need of this particular thing. Again, that's because early identified, early treated will become independent soon. సో ఈ నెక్స్ట్ ఒక 5 yearsలో మా రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఎక్కడ చూడాలనుకుంటున్నారు మ్యామ్? Right now, as I told you, we have around 30-40 cochlear implants happening in a year, for which I give 2 years of AVT training free, which is again costing a lot. And therapy is also like on daily basis, it's quite huge. Alone, I don't think I'll be able to go far, but if I can get good people who can support, understand the theme of the entire work, early identification, early intervention, it'll be really happy to see more. Ante at least oka 3-4 వేల మంది పిల్లల్ని మనం ఈ సెంటర్లోకి తీసుకుని వాళ్ళకి త్వరగా ట్రీట్మెంట్లు ఇచ్చి టు మేక్ దెమ్ ఇండిపెండెంట్ ఈజ్ వాట్ ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్. అండ్ the more independent children are, the more happy the families are. Speech and hearing professionals and rehabilitation professionals, deeniki requirement in the society has become too much. So my plan is to run a center or a college educational institute where we can prune more number of rehabilitation specialists, because today's generation, the kind of phone usage, the kind of advanced technology people are in, children are having lot of developmental delays and lot of anxiety issues, and so rehab professionals requirement also will be becoming more. So I am looking forward to make a beautiful college addressing all these kind of courses, which more number of children can be pruned into support system. So vision is to have a beautiful center which can accommodate at least 1,000 kids, where we can, on requirement basis support these kids with developmental delays and or whatever rehabilitation whatever best we can do. And to give so much of service to the required, we need professionals also equally. So professionals ni tayar chesetappudu what is required is a space, good teacher, and more number of students to accommodate, so that by next year we get 50 professionals in hand. So idi cheyadaniki space kavali, building kavali, and we are always looking forward for
people who can support us on this particular cause. Vision is to have a beautiful multi-rehabilitation center to make sure children of these kind of issues are addressed, with children with developmental delays are addressed and made independent so that the family becomes independent. సో అసలు బేసికలీ చూస్తే ఇప్పుడు బయట చూస్తే చాలా డిసీజెస్ లాంటివి ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి కదా మ్యామ్. ఇట్లాంటి వాటిలో అసలు ఏంటి అంత ప్రియారిటైజ్ ఎట్లా చేస్తున్నారు మ్యామ్? బికాస్ కార్డియాలజీకి ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి, మిగతా చాలా వ్యాధులు ఉన్నాయి. వీటిలో అసలు ఏంటికి ఎందుకు అంత ప్రియారిటైజ్ చేస్తున్నారు? దానివల్ల అంత నీడ్ ఉందంటారా? నేను ఈఎన్టీ వినడానికి అందరూ చిన్నదే అనుకుంటారు, కానీ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ గో ఇన్ టు ద డెప్త్ ఆఫ్ ఇట్, హియరింగ్ లాసే తీసుకోండి. మీకు మీ పిల్లలు వినపడట్లేదు అని అంటే ఆ పేరెంట్స్కి, ఆ ఫ్యామిలీకి ఎంత పెయిన్ ఉంటుంది. సరే, ఎమోషనల్ పెయిన్, బర్డన్ పక్కన పెడితే దే విల్ బికమ్ డిపెండెంట్. సో ఆల్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇస్, బతికున్నాము కానీ డిపెండెంట్ ఉన్నాము, బతికున్నాము బట్ ఏం జరుగుతుందో యూ డోంట్ ఎంజాయ్ లైఫ్, యూ డోంట్ లిసన్ టు ద బర్డ్స్, you don't listen to the water sound, you don't listen to the so beautiful nature around you. So అది కూడా ఈక్వల్ అంటే అనిపిస్తుంది నాకు చాలాసార్లు. బతికితే యూ షుడ్ హ్యావ్ అ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఎవ్రీథింగ్, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి అన్నీ బంద్ చేయాలి. వెన్ యూ హ్యావ్ ది ఆప్షన్ ఆఫ్ కరెక్టింగ్ ఇట్, గెట్ ఇట్ కరెక్టెడ్. సో ఈఎన్టీలో వినబడని వాడిని అడగండి, ఇప్పుడు వింటే ఎంత బాగుంది అనేది. దెన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హౌ టు డూ, వాట్ టు డూ, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో కార్డియాలజీ, ఎస్, మనం బతుకుంటేనే కదా మిగతావన్నీ అంటారు, బట్ అన్నీ బాగుండి వినపడకపోతే, అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ అ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు గెట్ కరెక్టెడ్. అండ్ బట్ అగైన్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రయారిటైజేషన్. ఇంపాక్ట్ అనేది ఒక లైఫ్లో ఒక చైల్డ్కి మనం హియరింగ్ రీస్టోర్ చేస్తే వాళ్ళ మాటల్లో మీరు వినాలి, వాట్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ when you don't hear, what it feels when you hear everything around you. అమ్మ పిలిస్తే పలకాలి. అమ్మ ఎవరిని పిలుస్తుంది? సో అమ్మ పిలిచినప్పుడు ఆ అనాలి. అమ్మ పిలుపుకి మనము అమ్మ వస్తున్నా అనే దానికి కూడా యూ షుడ్. సో దట్స్ విత్ హియరింగ్, రైట్? సో దట్ ఎమోషన్ ఆల్సో క్యారీస్ అలాంగ్. నాట్ ఓన్లీ బీయింగ్ ఇండిపెండెంట్, ఇట్స్, ఐ థింక్ లైఫ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ everything. And hearing is equally important like all the other organs or all the other issues.